Benjamin necesitaba un esquilador. El suyo si rompió la muñeca en marzo. Ligo una mujer, baja ancha, con una trenza gruesa y manos de cocinera. Nadie esperaba nada. Los peons hicieron apuestas sobre cuánto tardaría en renders. Benjamin lo ofreció la mitad del pago. Sharon pidió ver las ovejas. Tomó la primera, la tumbó con una facilidad que silenció el granero, while esquiló en 4 minutos y medio sin un solo rasguño. Benjamin parpadeó. 3 días después no podía dejar de mirarla. Suscribit para vivir esta historia. Montana, 1879. Benjamin levaba 10 años en ese rancho solo. Había enterrado a su esposa, despedido a media docena de peons, y aprendido a no esperar nada de nadie. Pero la escuela no podía esperar. Sharon ligó sin recomendations, sin explications, con una trenza apretada y unas tijeras viejas. Dijo que escuelaba desde los 2 años. Benjamin no le creyó. 2 horas después, ya no le importaba creer. Lo que le importaba era que, por primera vez en años, alguien estaba haciendo algo mejor que él. Y él no podía apartar la mirada. Benjamin no era un hombre que pidiera ayuda. Había construido ese rancho con sus propias manos, tabla por tabla, mientras el Val de Montana se trabajaba a otros con inviernos que duraban 6 meses y veranos que secaban los arroyos hasta dejar piedras blancas. Su esposa murió de fiebre en el 68. No volvió a casarse. No buscó compañía. Los peons que contrataba duraban lo que tardaban en entender que Benjamin no ofrecía calor, solo trabajo. Y el trabajo en ese rancho era brutal. Las ovejas eran su sustento. 300 cabezas, merinas de lana fina que requerían esquila puntual cada primavera. Si la lana se retrasaba, el calor las agobiaba. Si la esquila era mala, los cortes infectaban. Si no se hacía a tiempo, los precios del mercado bajaban y Benjamin no podía permitirse pérdidas. Aquel año, el invierno había sido duro, el rebaño estaba más grande, y la fecha de entrega con el comprador de Helena era inamovible, 20 de abril. El 1 de marzo, el esquilador que Benjamin había contratado desde hace 3 temporadas se quedó de un caballo y se partió la muñeca. Fue una fractura limpia, pero dejó al hombre inutilizado durante meses. Benjamin se quedó sin esquilador a 6 semanas de la fecha límite. Mandó avisos a Bozeman, a Missoula, a todos los pueblos donde podía encontrarse un hombre con tijeras y experiencia. Nadie respondió. La primavera era temporada alta de esquila. Todo el que sabía hacerlo ya estaba contratado. Benjamin empezó a recorrer los pueblos él mismo. Clavó un aviso en la tienda de suministros de Deer Creek, en la herrería de Rockville, en el tablón comunitario de Dry Gulch. Decía, si busca esquilador, pago justo. Comienzo inmediato. Pasó una semana. 2. Nadie se presentó. Hasta que apareció ella. Un miércoles por la mañana, Benjamin estaba en el granero reparando un panel roto cuando pasos en el camino. Salió y via una figura que no encajaba. Una mujer baja ancha, con un vestido marrón oscuro y una trenza gruesa que le caía sobre el hombro. Levaba un hatio pequeño y un par de tijeras de esquila que parecían más viejas que ella. Caminaba con pasos firmes, sin prisa, como quien conoce el peso de su cuerpo y no se disculpa por él. Vi su aviso, dijo sin presentarse. Necesita esquilador. Benjamin se quedó calado un momento. No era grosero por naturaleza, pero 10 años de soledad le habían oxidado las palabras. La mujer no se inmutó. Sabe esquilar. Preguntó él, y la pregunta sonó más a desafío de lo que pretendía. Desde los 2 años, respondió ella. Mi padre tenía ovejas en Vermont. Yo aprendí antes de saber leer. Benjamin miró sus manos. Eran manos gruesas, con calos visibles incluso desde lejos, manos que habían trabajado. Pero también eran manos de mujer, y en ese Val de Montana, en 1879, nadie contrataba a una mujer para la escuela. Las mujeres cocinaban, lavaban, remendaban.
no tumba ben ovejas da 80 kilos, while esquida ben la lana en minutos. Los peons si habian acercado. Tres hombres jovens y encaptes mayor llamado Harris, que levaba con Benjamin desde el principio. Murmuran a la mujer con esa mezcla de curiosidad y disdain que reservaban para lo que no entendían. Uno de ellos, un muchacho flaco llamado Earl, soltó una risa corta y la cortó cuando Benjamin lo fulminó con la mirada. Le pagaré la mitad de lo que ofrecia, dijo Benjamin, porque necesitaba alguien con urgencia, pero también necesitaba approachers. Si no funciona, si va sin un centavo. Sharon no discutió, ni siquiera parpadeó. Dijo solamente, enseñem los animals. Benjamin la llevó al corral donde las ovejas esperaban, inquietas, sintiendo la presión de la primavera y la lana que les pesaba. Sharon se detuvo ante la cerca y las observó durante un largo minuto, en silencio. No con prisa, no con ansiedad. Observo cada animal con la concentración de un artesano que evalúa la madera antes del corte. Los peons se murmuran entre sí. Earl hizo una puesta en voz baja, tan baja que Benjamin no la oyó, pero Sharon sí. Ella se volvió apenas, sin molestia en el rostro, solo con una paciencia antigua y firme. ¿Quieren ver algo? Preguntó. Se remangó las mangas del vestido, tomó sus tallas y se acercó a la primera oveja. El movimiento fue tan fluido que los peons dejaron de respirar. Sharon no forcejeó con la oveja. No la arrastró ni la sujetó con brusquedad. Simplemente la tumbó, con un giro experto de las manos, encadó las patas del animal contra sus propias rodillas y las tallas entraron en la lana como un cuchillo en mantequilla tibia. El velón empezó a desprenderse en una pieza entera, limpia, sin tirón, sin pausas. Las cuchillas se movían con una cadencia hipnótica. Ras, ras, ras. La oveja, que segundos antes se resistía, cuido inmóvil bajo el ritmo de aquella mujer, como si supiera que estaba en manos que no le harían daño. 4 minutos y medio. Eso fue lo que tardó. 4 minutos y medio desde que Sharon puso la primera mano sobre el animal hasta que el velón entero quedó al suelo, blanco y esponjoso, y la oveja se levantó aturdida pero completamente ilsa. Ni un solo corte en la piel. Ni una gota de sangre. Ni una señal de que aquella mujer hubiera tenido que luchar. Benjamin se quedó inmóvil. Miró el velón. Miró a la oveja. Miró a Sharon, que se limpiaba las tallas en el delantal y levantaba la vista como quien acaba de terminar una tarea doméstica cualquiera. Y luego miró a Harris, el capataz, que llevaba 30 años en el oficio y había visto esquilar a los mejores hombres del territorio. Harris tenía la boca ligeramente abierta. Earl, el muchacho que había hecho la apuesta, estaba blanco. El mejor esquilador que Benjamin había contratado en su vida tardaba 6 minutos por oveja. Y ese hombre, un galés llamado Pritchard, había sido una leyenda en el condado. Sharon acababa de superarlo por minuto y medio en su primer intento. Sin calentamiento. Sin presentación. Sin más audiencia que 3 peons incrédulos y un ranchero que había olvidado como se sentía el asombro. Sharon miró a Benjamin con aquellos ojos tranquilos. ¿Sigo? Preguntó. Benjamin asintió. No confiaba en su voz. Lo que ocurrió las siguientes 2 horas no debería haber sido posible. Sharon trabajó con una consistencia que rozaba lo sobrenatural. Una oveja tras otra, sin prisas, sin pausas largas, manteniendo el mismo ritmo hipnótico. No se quejó del calor, no pidió agua, no miró el reloj que no existía. Simplemente esquilaba y cada velón que al suelo en un tiempo que Benjamin había dejado de medir porque no importaba. Esto no era trabajo a destallo. Esto era arte. Los peons que al principio se habían quedado por curiosidad, dejaron sus tareas para murmurar. Earl se sentó en un fardo de heno sin decir palabra. Harris, que nunca abandonaba sus obligaciones, se apoyó contra un post y permaneció a la media hora. Benjamin no los reprendió. No podía.
él también estaba paralizado, de pie junto a la puerta del granero, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, viendo a una mujer que no conoce deshacer en dos horas todas las certezas que él había acumulado en 10 años. Al mediodía, Sharon había esquilado 30 ovejas. 30. Cuando Pritchard estaba en plena forma, esquilaba 25 en una jornada completa. Benjamin hizo un cálculo rápido en su cabeza y el resultado le produjo una sensación extraña, un calor en el pecho que no identificaba. No era solo alivio por el trabajo, era otra cosa. Voy a traer agua, dijo Benjamin. No tenía que traer agua. En el granero había un pozo a 10 metros. Pero Benjamin necesitaba movers, hacer algo con las manos, sacudirse aquella sensación que se le estaba metiendo bajo la piel y no sabía cómo procesar. Sharon ni siquiera lo miró. Estaba concentrada en el siguiente animal, el siguiente corte, el siguiente movimiento. Benjamin volvió con un cubo de agua fresca que no le había pedido nadie. Lo dejó cerca de donde ella trabajaba y se quedó allí, de pie, sin motivo alguno. Sharon terminó la oveja que tenía entre las manos y entonces lo miró. Gracias, dijo. Fue una sola palabra. La dijo sin coquetería, sin intención oculta, solo reconociendo el gesto como lo que era. Pero a Benjamin esa palabra le cayó en el pecho como una piedra en agua quieta. No supo por qué. Se quedó allí un momento más, buscando una razón para seguir en el granero, y al no encontrarla, dio media vuelta y salió con la sensación de que todo el mundo podía ver lo torpe que se sentía. Esa noche, durante la cena, nadie habló del tiempo ni del ganado ni de las tareas pendientes. Los peones hablaron de Sharon. Earl no podía callarse. Describió cada movimiento, cada corte, cada segundo delante de sus compañeros que no habían estado presentes. Exageró un poco, como hacen los jóvenes cuando quieren transmitir algo que les ha volado la cabeza, y Benjamin no lo corrigió. Dijo que hablara. Él permaneció en silencio, comiendo su plato de frijoles, escuchando con una atención que no quería demostrar. Sharon no sino con ellos. Benjamin había mandado preparar la habitación de invitados, una pequeña estancia junto a la cocina que no se usaba desde hace años. Ella aceptó sin hacer preguntas, agradeció en pocas palabras y se retiró temprano. Benjamin se quedó despierto hasta tarde, revisando papeles que no necesitaban revisión. Al día siguiente, Sharon empezó antes del amanecer. Benjamin bajó a la cocina cuando no había luz y la encontró preparándose, afilando sus tijeras junto a la ventana con movimientos lentos y meticulosos. Había café hecho. La cocina estaba limpia. En algún momento, antes de que él se levantara, Sharon había encendido el fuego y ordenado las cosas sin que nadie se lo pidiera. No tiene que hacer eso, dijo Benjamin. Usted está aquí para esquilar, no para cocinar. Sharon levantó la vista. Me levanto temprano, dijo. Y no me gusta estar sin hacer nada. Benjamin se sirvió café. Se quedó junto a la encimera, sin sentarse, buscando algo que decir que no sonara raro. Levaba 10 años hablando con peones. Peones que gruñían, escupían tabaco y discusión de caballos. No sabía cómo hablar con una mujer que cargaba ovejas como si fueran almohadas y le preparaba café antes del amanecer sin que él se lo pidiera. Siempre hace esto, preguntó él. El que, aparecer en un rancho que no conoce, trabajar el doble que cualquier hombre y después preparar café. Sharon sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, casi privada, que Benjamin habría pasado por alto si no hubiera estado mirándola con una atención que no quería examinar demasiado. Solo hago lo que sé hacer. Benjamin quiso preguntar más. Quiso preguntar por qué una mujer con esa habilidad estaba respondiendo a un aviso en un pueblo perdido en vez de estar en una granja propia, o casada, o en cualquier otro lugar menos aquel. Pero no preguntó.
había aprendido en 10 años de soledad que las preguntas personales eran un lujo que no siempre podía permitirse. Así que si terminó el café, carspeo una despedida torpe y salió al corral. Pero volvió al granero antes de la hora del almuerzo. Oficialmente, iba a revisar una viga que levaba meses suelta. Extraoficialmente, se quedó 20 minutos observando. Sharon no dejó de trabajar cuando él entró. Le dirigió una mirada breve neutra y siguió con lo suyo. Benjamin se apoyó contra la pared, las manos en los bolsillos, y se dijo que solo estaba comprobando que todo iba bien. No era cierto. Y él lo sabía. Lo que pasaba era que, desde que su esposa murió, Benjamin no había vuelto a sentir curiosidad por nadie. Había vivido en una especie de letargo emocional, atendiendo el rancho porque era lo único que sabía hacer, pero sin preguntarse nunca si le faltaba algo. Ahora, de repente, se descubría inventando excusas para estar en un granero mal ventilado solo para mirar a una mujer que no hacía más que trabajar. El tercer día fue aún peor. Benjamin apareció por la mañana con un pretexto nuevo. Un supuesto problema con el calendario de escuela que quería comentar. Luego volvió a media tarde con una jarra de limonada, que en ese rancho nadie preparaba porque Benjamin no tenía limons desde el verano anterior. Había ido expresamente al pueblo aquella misma mañana, por algo que no necesitaba, y había comprado limons en la tienda de Rafferty con la torpeza de un adolescente que no sabe gestionar sus impulsos. Sharon aceptó la limonada. Se tomó un vaso entero sin prisa, mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Benjamin se quedó allí de pie, con la jarra en la mano, sin saber qué hacer con el resto de su cuerpo. ¿Usted siempre es así? Preguntó Sharon de repente. Benjamin parpadeó. ¿Cómo? Tan presente. No lo dijo con acusación. Lo dijo con una especie de curiosidad tranquila, como quien observa un fenómeno natural y quiere entenderlo. Benjamin sintió que la sangre le subía al rostro. Quiero asegurarme de que el trabajo va bien dijo, y la excusa sonó tan hueca como era. Sharon asintió despacio. Dejó el vaso vacío sobre un fardo de hino y volvió a sus tierras. Pero justo cuando Benjamin se giraba para irse, ella añadió, el trabajo va bien. Levo 2 días viendo entrar y salir. No hace falta que invente razones. Si quiere mirar Meyer. No había coquetería en su voz. Tampoco había reproche. Solo una claridad tan directa y disarmante que Benjamin se quedó inmóvil un segundo, con la jarra de limonada en la mano y el corazón golpeando en el pecho como un caballo despicado. Luego salió del granero sin decir nada, pero con la certeza absoluta de que Sharon había visto exactamente lo que él creía haber escondido. Esa noche, Benjamin no durmió. Se quedó sentado en el porche, mirando la luna y escuchando el silencio del val. No sabía qué le estaba pasando. O quizás lo sabía, pero no estaba dispuesto a poner el nombre. En 10 años había enterrado a su esposa, había despedido a media docena de peones, había peleado contra sequías, plagas y bancos. Había sobrevivido a todo cerrando puertas. Y ahora una mujer de talla grande con manos de hierro y una trenza práctica se las había abierto todas sin proponérselo. Al cuarto día, Benjamin dejó de fingir. No inventó excusas. Entró en el granero, se sentó en un fardo de hino y se quedó allí toda la mañana. Sharon no dijo nada. Siguió trabajando, pero en un momento, mientras cambiaba de oveja, lo miró de reojo y esbozo aquella sonrisa pequeña y privada que Benjamin ya había aprendido a reconocer. Y él supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que él había estado esperando ese momento. El problema ya no era la escuela. La escuela estaba resuelta. El problema era que Benjamin no sabía qué iba a pasar cuando terminara. Porque Sharon escuelaba más rápido que nadie, y el rebaño se reducía a ojos vistas,
y cada oveja terminada era una menos que justificaba su presencia en ese rancho. Y Benjamin Callahan, viudo, ranchero, hombre de pocas palabras y emotions contenidas, no sabía que hacer cuando ya no hubiera ovejas que esquilar. El quinto día, Benjamin amanció con una cuenta que no cuadraba, no en los libros, en su cabeza. Sharon levaba 4 jornadas completas de escuela y ya había terminado más de la mitad del rebaño. Al ritmo que levaba, en 2 días más las ovejas estarían listas, los fardos de lana atados, y ella se habría ido. A Benjamin le quedaba en 40 y 8 horas para encontrar la forma de retener a una mujer que no había pedido quedarse. Esa mañana la encontró en el granero antes de que saliera el sol. Sharon estaba afilando las tallas, como siempre, pero esta vez Benjamin no se cuidó de pimerandola. Entró, se sentó en el fardo de hino que se había convertido en su sitio, y habló con un tono que pretendía ser casual y no lo era en absoluto. Estaba pensando, dijo, que después de la escuela que lavar la lana antes de mandarla a Helena. El comprador es exigente con la limpieza. Sharon no levantó la vista de las tallas. Usted dijo que el comprador la quiere en bruto. Benjamin se tensó. Era cierto. El contrató con la empresa de Helena especificaba lana sin lavar, recién esquilada, entregada en sacos. Pero Benjamin había pensado en esa mentira durante la noche y la había enseñado varias veces frente al espejo. Cambiaron las condiciones improviso. El año pasado rechazaron un cargamento por sucio. Prefieren que la lavemos aquí. Sharon dejó las tallas sobre el banco y lo miró. Aquella mirada directa tranquila que Benjamin lo desarmaba por completo. ¿Sabe lavar lana usted? Preguntó ella. She mintió Benjamin, que llevaba 10 años mandando la lana sin lavar y no había tocado un barriño de agua jabenosa en su vida. Sharon sostuvo su mirada 3 segundos. Luego apartó la vista y siguió afilando. Bueno, dijo. Cuando terminemos la escuela la lavamos. Benjamin sintió una mezcla de alivio y culpabilidad que le llenó el estómago como una comida mal digerida. Acababa de inventarse un trabajo de una semana para retenerla, y ella lo había aceptado sin discutir. No sabía si Sharon la había creído o simplemente había decidido seguir la corriente. Cualquiera de las dos opciones lo inquietaba. Earl fue el primero en notar que Benjamin se estaba comportando de forma extraña. El muchacho, que a pesar de su juventud tenía un ojo clínico para las debilidades humanas, observó al patrón entrando y saliendo del granero una docena de veces al día. Lo observó quedarse mirando a Sharon sin motivo aparente. Lo observó traer limonada, agua, y hasta un taburete que nadie había pedido porque, según dijo Benjamin, esquilar de tantas horas de cansar. Earl se lo comentó a Harris una tarde, mientras sepelaban los caballos. El jefe está raro, dijo Earl. Harris, que conoce a Benjamin desde que era un hombre joven y no un viudo encerrado en sí mismo, se limitó a gruñir. No te metas, dijo. Pero Harris también lo había notado. Lo que pasaba era que Harris entendía algo que Earl no podía entender todavía. Que un hombre que ha pasado 10 años sin calor humano no sabe gestionarlo cuando aparece de golpe. Benjamin no estaba raro. Benjamin estaba aterrorizado. El sexto día ligó la carta. La trajo el mismo cartero de siempre, un hombre mayor llamado Fletcher que hace la ruta del Val cada 15 días. Benjamin la recibió en el porche, la abrió sin prestar demasiada atención, y luego se quedó mirando el papel con el ceño fruncido durante un minuto entero. La carta era de la Dawson Wool Company de Helena. Decía que, debido a un adelanto en su calendario de producción, enviarían un representante al rancho en 3 días para recibir personalmente la lana. 3 días. Benjamin sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 3 días era exactamente el tiempo que quedaba para terminar la escuela. Si el representante legaba y se levaba la lana, Sharon se iría. El contrato estaba claro. Pagó contra entrega, y una vez entregada, no había motivo para que ella siguiera allí.
La mentira del lavado si desmornaba. Benjamin no podia retener el cargamento sin romper el contrató. Y romper el contrató significaba perder al comprador más importante del territorio. Entró en la cocina con la carta en la mano y se encontró a Sharon preparando café. Era media tarde, pero ella siempre encontraba momentos para tener café listo. Benjamin se quedó en la puerta, sin saber cómo decir lo que tenía que decir. Sharon lo miró. Malas noticias, dijo. No era una pregunta. Benjamin le tendió la carta. Ella la leo de pie con la taza de café en la otra mano y cuando terminó la dejó sobre la mesa con cuidado. Así que tenemos 3 días, dijo. Hizo pers. Sharon asintió. No persia alterada. Pero Benjamin she lo estaba. Sentía una presión en el pecho que no sabía cómo soltar, while las palabras que quería decir se le atascaban en la garganta porque no había practicado decirlas en 10 años. Sharon empezó, y su propia voz le sonó extraña, insegura. Usted ha hecho un trabajo que nadie en este val podría igualar. Pero tengo que preguntar algo. El espero. ¿Por qué respondió a mi aviso? Con lo que usted sabe hacer, podría trabajar en cualquier rancho grande. Podría tener su propio rebaño. Porque vino aquí, a un lugar perdido, con un hombre que ni siquiera se molestó en preguntarle el apellido. Sharon bajó la taza. Por primera vez desde que ligo, Benjamin veía algo en su rostro que no era serenidad. Era una sombra un plig rápido, un recuerdo que pasaba como una nube sobre sus facciones. Padre murió hace 2 años, dijo ella. Las ovejas se vendieron para pagar deudas. Yo vivo desde entonces trabajando de rancho en rancho, haciendo lo que sé hacer. Y en cada sitio donde he estado, los hombres me han mirado como mi mueren sus peones el primer día. Como si no perteneciera. Hizo una pausa. Usted no me miró así, no del todo. Benjamin sintió que algo se movía dentro de él. No supo qué decir. Sharon continuó. Cuando le su aviso, pensé, un lugar apartado, un ranchero que no encuentra nadie. Quizá aquí no me juzgan antes de verme trabajar. Quizá aquí pueda estar un tiempo sin tener que demostrar quién soy. Y ha demostrado más de lo que nadie podría esperar, dijo Benjamin. Pero todavía no he terminado, dijo ella. Me quedan 3 días. Vamos a terminar lo que empecé. Benjamin sintió un nudo en la garganta. Sharon no estaba diciendo que se quedaría. Estaba diciendo que cumpliría su trabajo y se iría. Y eso era exactamente lo que él no quería ver, pero también era lo único que ella podía ofrecer. Aquella noche, Benjamin no durmió. Se sentó en el porche como tantas otras veces, pero esta vez no miraba la luna. Miraba la ventana de la habitación de invitados, donde una luz tenue le decía que Sharon tampoco dormía. Pensó en cruzar la cocina, llamar a su puerta y decirle todo lo que se le había ido acumulando en el pecho durante 6 días. Pero no lo hizo. 10 años de soledad no se deshacen en una semana. Y entonces, a la mañana siguiente, ocurrió algo que Benjamin no había previsto. Earl ligó corriendo al granero con el rostro descompuesto. Hay un hombre en el camino, dijo. Vina caballo, trimalatin y dice que es el representante de la campaña de Helena. Benjamin se quedó helado. El representante llegaba 2 días antes de lo anunciado. La escuela no estaba terminada. Faltaban al menos 30 ovejas. Y si la campaña ve el retraso, podía cancelar el contrato, que era exactamente lo que Benjamin no podía permitirse. Sharon, que estaba en plena fina, dejó las tallas. ¿Cuánto falta? Preguntó Benjamin. Un día y medio como mínimo, dijo Sharon. No tenemos un día y medio. Tenemos 10 minutos antes de que ese hombre entre en el granero y vi que no estamos listos. Sharon se limpió las manos en el delantal. Miró a Benjamin con aquella cama suya, pero ahora había algo nuevo en su mirada. Algo que se parecía a la determinación. Dejim hablar con él, dijo. Benjamin parpadeó. Usted, sé cómo funcionan estas campañas. He tratado con compradores antes.
Si ese hombre es como la mayoría, lo que le preocupa no es la fecha exacta sino la calidad de la lana. Pero el contrató. El contrató dice entrega el 20 de abril. Hoy es 18. Si le enseño lo que hemos hecho hasta ahora y le garantizo que el resto estará igual, no va a cancelar. Los compradores necesitan buena lana más de lo que nosotros necesitamos venderla. Crane. Benjamin no tuvo tiempo de responder. El representante ya estaba desmontando en el patio. Era un hombre delgado, con gafas y un air de ciudad que desentonaba con el barro y el polvo del rancho. Miró a su alrededor con esa expresión de quien calcula mentalmente el valor de lo que vi. Sharon salió del granero a su encuentro. Benjamin, por primera vez en 10 años, dijo que otra persona levara la voz cantante en su propiedad. Y lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue algo que él recordaría mucho tiempo. Sharon no mintió. No endulzó la situación. Le mostró al representante los fardos de lana ya terminados, que estaban apilados contra la pared del granero con un orden impecable. Le mostró las ovejas que quedaban todavía con la lana puesta, pero gordas y sanas. Y luego dijo algo que Benjamin no esperaba. Voy a terminar la escuela en 2 días, dijo. Y cuando lo haga, esta lana será la mejor que haya recibido en lo que va de año. Si quiere esperar, le invito a quedarse y verlo. Si no, vuelve el 21 y comprébilo usted mismo. El representante la miró con curiosidad. Miró la lana. Miró los animals. Luego miró a Benjamin que permanecía apartado, con los brazos cruzados y una expresión que no revelaba nada, pero que por dentro era puro asombro. Esper, dijo el representante finalmente. Y Sharon volvió a sus tierras. Benjamin se quedó en el patio, observando al representante que observaba a Sharon. Y en aquel momento comprendió 3 cosas. Primero, que Sharon no solo era la mejor esquiladora que había visto nunca, sino también una negociadora más hábil que cualquier hombre del condado. Segundo, que acababa de salvar el contrato sin pedir nada a cambio. Y tercero, que si no hacía algo pronto, esa mujer se iría en 2 días y él pasaría el resto de su vida preguntándose por qué no la había detenido. Los 2 últimos días fueron una cuenta atrás que Benjamin sentía en el pecho. Sharon trabajó sin descanso, con aquella cadencia implacable que no sorprendía a nadie porque se había convertido en el ritmo natural del rancho. Los peones la ayudaban en lo que podían, moviendo ovejas, apilando velas, manteniendo el agua fresca. Hasta Earl, que al principio había apostado en su contra, le traía las tierras de repuesto cuando él se lo pedía sin que hiciera falta repetirlo. El muchacho había aprendido, en una semana, más sobre respeto del que había aprendido en 19 años de vida. El representante de la Dawson Wool Company, un hombre llamado Pelham, se quedó en el rancho los 3 días que faltaban. Observó el final de la escuela con una mezcla de escepticismo y fascinación. Nunca había visto a una mujer esquilar, y mucho menos con aquella precisión. Tomó notas en una libertad pequeña, revisó los fardos de lana uno por uno, y al final del segundo día le dijo a Benjamin algo que no esperaba. Si el resto del cargamento es como lo que he visto hasta ahora, quiero firmar un contrato empleado para la próxima temporada. Benjamin parpadeó. Empleado, el doble de lana, si pude producirla la campaña la compra. Hemos tenido problemas de calidad con otros proveedores, y esto. Señaló los fardos apilados con perfección junto a la pared del granero. Esto es lo mejor que he visto en 3 años. Benjamin no contestó de inmediato. Su mente iba a toda velocidad. Un contrato empleado significaba más trabajo, más ingresos, la posibilidad de expandir el rancho que durante una década había sobrevivido a duras penas. Pero también significaba algo más, una razón para contratar a alguien de forma permanente. Alguien que supiera manejar la escuela, el lavado, el embale.
alguien que ya había demostrado que podía hacerlo mejor que nadie. Esa noche, Benjamin se sentó en el porche con el contrató empleado y una botella de whisky que había guardado desde el funeral de su esposa. No bebía desde entonces. Pero esa noche necesitaba algo que le soltara la lengua y le ordenara los pensamientos. Sharon salió al porche, como había hecho alguna otra noche, y se sentó a su lado sin pedir permiso. Benjamin le tendió el contrató en silencio. Sharon lo leyó a la luz del quinqué, despacio, y cuando terminó lo dejó sobre la mesa sin hacer comentarios. Pelham me ha pedido el doble de lana para la próxima temporada, dijo Benjamin. Voy a necesitar a alguien que sepa lo que es. Sharon no respondió de inmediato. Miro hacia el val, que dormía bajo la luna de abril. Usted sabe que no soy solo esquiladora, dijo finalmente. Puedo manejar el lavado, el emballage, la selección de animals. Puedo entrenar a sus peones para que hagan la escuela menor mientras yo me encargo de la lana fina. Benjamin sintió que el aire se le escapaba del pecho. Sharon no estaba rechazando la oferta. La estaba empleando. Si quedaría. Preguntó, y la voz le salió más ronca de lo que pretendía. Sharon lo miró. Aquella mirada directa, sin artificios, que lo desnudaba por completo. Mi quedaría si usted me lo pide, pero no me voy a quedar solo por el trabajo. Fue la primera vez que Sharon dijo algo que no era puramente práctico. Benjamin se quedó inmóvil, con el whisky en la mano y el corazón bombando en los oídos. 10 años de silencio, 10 años de cerrar puertas, 10 años de supervivencia seca y dura. Y ahora esta mujer le estaba pidiendo que diga lo que él no había sido capaz de decir ni a sí mismo. Sharon, empezó, y su propia voz le sonó a un hombre que ya no era el mismo que había clavado aquel aviso en el tablón de Deer Creek. No necesito que se quede solo por el trabajo. Necesito que se quede. Ella sostuvo su mirada. Bueno dijo con aquella calma que ya era su celo. Entonces me cuido. El día de la entrega ligo. Las últimas ovejas estaban esquiladas, la lana limpia y embalada, los fardos atados con cordel nuevo y apilados en el granero con una simetría que hablaba del cuidado de Sharon. Pelham revisó cada fardo, pisó la carga, anotó las cifras en su libertad y extendió un cheque sobre la mesa de la cocina. Benjamin lo guardó sin mirarlo. Su atención estaba en otra parte. Sharon estaba en el granero, atando los últimos boltos sueltos para el transporte. Benjamin entró con el saber de su pago. Lo había preparado la noche anterior, contando los billets con cuidado, y luego había añadido 50 centavos más. No era un error de cálculo. Era una declaración de principios. Sharon lo veía acercarse y dejó el cordel sobre un fardo. Su pago, dijo Benjamin, tendiendo el saber. Ella lo abrió. Contó los billets en silencio, rápida y precisa, y luego levantó la vista. Está mal, dijo. Son 50 centavos de más. Lo sé, dijo Benjamin. Sharon lo miró. Fue una mirada larga, sin prisa, que contenía una pregunta que no necesitaba formularse. El precio original estaba mal, dijo Benjamin. No era justo para el trabajo que usted hizo. Sharon sostuvo el saber en la mano, sin guardarlo. Usted no tiene que pagar más de lo acordado. No lo hago porque tenga que hacerlo, dijo Benjamin. Lo hago porque quiero que sepa que sé lo que vale su trabajo. Aquella fue la frase, la que lo cambió todo. Sharon guardó el saber en el bolsillo de su delantal sin apartar los ojos de Benjamin. ¿Tendrá más ovejas en otoño? Preguntó. Benjamin sintió que el mundo se detenía. Era la pregunta que había estado esperando sin saber que la esperaba. La pregunta que contenía todas las demás preguntas. No hablaba de ovejas, hablaba de futuro. She dijo, voy a ampliar el rebaño, voy a construir un lavadero para la lana, y voy a necesitar a alguien que se quede. Y le di que me cuido, dijo Sharon. No como esquiladora, dijo Benjamin. Ella se quedó calada. Benjamin dio un paso hacia ella. He pasado 10 años solo. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo dejar de estarlo.
Y entonces apareció usted, con sus tigres viejas y su trenza, y en una semana ha hecho más por este rancho que yo en 10 años. Hizo una pausa. La voz le temblaba pero no le importó. No le estoy pidiendo que se case conmigo. No ahora. Le estoy pidiendo que se quede. Y que me dé tiempo para demostrar que puedo ser algo más que un ranchero que no sabe hablar. Sharon lo miro. La luz de la tarde entraba por las puertas abiertas del granero, durante lo todo. Las ovejas esquiladas se movían en el corral, más ligers y Benjamin se dio cuenta de que todo en aquel lugar se sentía distinto, más vivo, más posible. Benjamin, dijo ella. Y fue la primera vez que usó su nombre de pila. No, señor Callahan, no patrón. Benjamin. Lo dijo como quien dice una palabra que ha estado guardando. Levo 6 días aquí. 6 días mirándolo entrar y salir de este granero con excusas cada vez peores. Creo que he tenido tiempo suficiente para saber que clase de hombre es usted. Sonrió, aquella sonrisa pequeña y privada que Benjamin conoce bien. La respuesta es sí. A todo. Benjamin no dijo nada. No podía. Las palabras se le habían acabado. En lugar de hablar, extendió la mano, y Sharon la tomó. Fue un gesto simple, sin título, sin grandes declaraciones. Las manos calosas de un ranchero y las manos fuertes de una esquiladora, encontrándose en el silencio de un granero que olía lana y ajeno y a algo que ninguno de los dos se había permitido sentir en mucho tiempo. Esa noche, Benjamin mandó preparar una cena como no se había visto en ese rancho desde hace años. Pidió a Harris que asara un cordero, a Earl que sacara el mantel bueno, y al propio Pelham lo invitó a quedarse. El representante aceptó encantado, pues al porque intuía que estaba presenciando algo que iba más allá de un contrató comercial. La mesa se llenó de platos, de voces, de risas. Earl cantó por enésima vez como Sharon había esquilado la primera oveja en 4 minutos y medio, pero esta vez su relato no era de incredulidad, sino de orgullo. Como si él hubiera estado allí, en aquel momento viendo nacer una leyenda. Harris, que casi nunca hablaba, levantó su vaso y dijo, por la señorita Sharon. La mejor esquiladora que ha pasado este val. Todos bebieron. Y Benjamin, sentado junto a Sharon, sintió que algo se había soldado dentro de él. Algo que había estado roto durante tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo era estar entero. Al final de la velada, Pelham se despidió con un apretón de manos y la promesa de volver en otoño. Los peones se retiraron a sus literas. Benjamin y Sharon se quedaron en el porche, como tantas otras noches, pero esta vez no había distancia entre ellos. La luna de abril brillaba sobre el val, y el air olía tierra mojada, a lana limpia a primavera. Mañana empiezo el lavadero, dijo Benjamin. Mañana, dijo Sharon, le enseño a Earl a filar tigres. No pude seguir pidiéndomelo cada 2 horas. Benjamin se rió. Fue una risa breve torpe, la risa de un hombre que había olvidado como se hace y que, de repente, la recuperaba sin esfuerzo. Sharon, dijo al cabo de un momento. Que. Gracias por responder al aviso. Ella apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. Gracias por ponerlo. Y el val guardó silencio, como guardan silencio los lugares que han sido testigos de demasiadas cosas para sorprenderse por una más. Pero en aquel rancho, en aquella noche de abril de 1879, algo había cambiado para siempre. Benjamin lo sabía. Sharon lo sabía. Y las ovejas, que dormían tranquilas en el corral, también lo sabían. Benjamin Callahan había vivido 10 años convencido de que su historia ya estaba escrita. Viudo, solitario, al frente de un rancho que sobrevivía a duras penas. Lo único que esperaba cuando clavó aquel aviso, en el tablón de Deer Creek, era un par de manos útiles. Lo que encontró fue a una mujer que no solo le salvó la cosecha de lana, sino que le devolvió algo que él creía perdido para siempre. La certeza de que todavía podía ser visto, de que todavía podía importar. Sharon, por su parte, había pasado 2 años yendo de rancho en rancho,
argumentando miradas de disdain, quebrando la mitad que cualquier hombre y demostrando el doble. Ligo a Montana sin esperar nada y sequido por alguien, por fin, la miro sin calcular lo que le faltaba, sino reconociendo lo que valía. No fu un flechazo, no fu una promesa de amor eterno, fu algo más sólido, dos personas que se vieron trabajar, que se respetaron en el silencio de un granero, y que decidieron, sin grandes discursos, que merecía la pena intentarlo. La pregunta que deja esta historia no es si Benjamin y Sharon fueron felices. La pregunta es cuántas personas como ellos hay todavía hay fuera. Personas competentes, leales, extraordinarias, que nadie contrató porque no encajan en la foto que los demás esperan ver. Personas que solo necesitan una oportunidad para demostrar que llevan toda una vida preparándose para ese momento. Si esta historia te ha legado, suscríbete a este canal y activa la campana para no perder la próxima. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver desde donde nos estás viendo y hasta donde lega esta historia. Porque a veces, las mejores historias no empiezan con un héroe que lo tiene todo. Empiezan con un aviso clavado en un tablón, una mujer de talla grande con unas tijeras viejas, y un vaquero solitario que por fin entendió que no estaba completo.